So tupigie Mheshimiwa Arama makofi. Yeye ndio namwambia for the second term he is sitting in the Roads Committee in Parliament and he is a high ranking member of the Roads Committee. Na mimi najua kwanza walikuwa na Bwana Kosing, sasa wako na ndugu yetu Bwana JK. Karibu Bwana Arama. Asante sana Mheshimiwa. Na wasalimu wa mjambo. Vile mmesikia kutoka kwa Mheshimiwa, mimi naitwa Samuel Arama, member of Parliament na Nakuru Town West. Hiyo mahali ya Kaptembwa, mahali hiyo amesema huku Njoro, hapo ni kwangu. Tumefika hapa leo kwa sababu vile Mheshimiwa Ikari amesema this is a very important project for Nakuru County. That's why tulienda tukasema tufanye public participation. Mnakumbuka hapo mbeleni kulikuwa na ile French government ndiye ilikuwa imepewa hii barabara. Amukueleza watu because public participation inatakana waeleze waambiwe barabara ilikuwa imepewa kampuni fulani na ilikuwa mtoka France, lakini that was that government ya Uhuru Kenyatta. Usaire William walikuja waka cancel hiyo ya French, sasa wameleta ya China. Because I sit in transport committee, I participated kwa ile ya France. I had an opportunity ya kwenda mpaka France na tukaenda kuangalia hiyo barabara vile unakuja kutengeneza. KENHA, what I was expecting you today to do, mungekuja na ile kitu inaitwa projector. Sijui kama mko naye nyinyi. Sisi wabunge huku tunakuwa na hiyo projector when we was on this. I don't know why you didn't come with it. Then we could have even gotten a hall somewhere where you can put that projector. Because what this engineer said here ni story. Ni story unajua watu wengi hawajaelewa ama mumeelewa. Because me had an opportunity of seeing kwa projector. Sasa tungekuwa na projector mseme hii barabara ikitoka mahali fulani ikifika hapa itainukia hapa juu, ikikuja itaenda hivi, iende hivi, you saw people. So that these people here kama inaenda ku affect properties zao ndio wajue mueleze muambie vile pia mnaenda kuhariba. I think that is the intention of this public participation. Kwa sababu sasa hii watu wanakaa hapa mtapitisha mseme tengeneza barabara. Hujajua kama inakuja kufika kwako na hujaambiwa vile unaenda kulipa. So let's be practical. Tuite watu kwa horo kubwa sana. So that watu ya Nakuru kuanzia east baadhi itaingilia na Girigiri ama na wapi, so that the people can be told exactly where is waambiwe hii barabara. For example, I'm aware that ikifika stem inatakana ipite juu iende kufika sijui wapi, but iko zile zingine zinaingia ndani, so that kama inaenda kuingia ndani would affect my land. So if it affects my land na mimi niko hapa nimesema ipite na hapo niambie vile mnaenda kunilipa, would I start making noise again later? Let's be practical, KENHA. And then even ndugu yangu Ikari amesema shida compensation, land compensation ya watu. Hiyo lazima mtueleze hapa, mtuambie at what rate are you compensating these people will be affected, kwa sababu way is going to affect me in my constituency Mlimani. Hapo ndio itakuja kuingilia chini kwa wale watu wanatoka Nairobi, because you always kutoka Nairobi waambiwe uingie unaingilia stem uende kushukia pale mahali umesema interchange ya Sobea, then you start coming back to town. Lazima hii barabara ikuje ingilie somewhere here ile kuingia, na kama watu wanataka kwenda Nairobi wanataka kutumia hii barabara mahali watakuwa wanaingilia, hawezi kwenda waende kuangilia mahali. It must be somewhere kama zile za Nairobi, because we have an example in Nairobi ile ya Jomo Kenyatta. Unaona Southern bypass inaenda wapi, it is affecting people. So I think you must go back again and do another public participation where you come with a projector so that these people can see exactly what you are talking about. Let's not do things just for the sake of doing it. Like public participation is there in the law, iko kwa sheria. So hii wananchi wamekuja hapa wote, if I may start maybe asking even the composition of these people are here. How many people do we have from Nakuru Town West? Wale wako hapa West? Very good. East? Party, you are the two. Girigiri, ama because I was done Girigiri.
Madam, I think such public participation is do it in a central place. Maybe if you could have done it in town hall, so that we can have many people would come down and give views, so that we don't do something here, as the Honorable Garia said, people will start accusing us that you were in Kitty. Town center would have been much better. But then again, ile barabara ilikuwa imewekwa na French government. Ilikuwa imesema you have not even told us how long. I was expecting mseme hii barabara inajengwa because it's PPP. It will take this number of years. How many years are they going to correct? Because this is Kenyan money. You know, it's not free. You know, most people think that people think that it's free because the Kenyan government is not putting any money there. But remember, Kenyan people are going to pay for it when they are using the road. Therefore, how many years are we talking about? Are we talking of 100 years, 40 years, 30 years? So that ndio hii watu wajue, wakikubaliana barabara inaenda kutengenezwa, mjue mtatumia barabara na pesa zenu zitakatwa, but you must allow that country to take this money for 30 years, 40 years kuendelea namna hiyo. So can we know how much, how many years it's going to take? Because me, I know, but I expect you to come from you, because as Ikaria said, I sit in Roads Transport Committee. I don't want to preempt and start telling people that it will take this time, because it's not my work. That is your work. Tell the people how many years it's going to take. Secondly, tell the people how much money they are paying. They will pay from here kwenda Nairobi, because we cannot allow another country to come here and start overtaxing people. Are we getting any value for this road such that if I take maybe 3 hours to Nairobi, if I use the expressway, I will spend maybe 1.5 hours, but at what cost? Ni pesa ngapi tunaenda kutumia kuweka hiyo kwenda Nairobi? Because one of the things I know why William Ruto cancelled the French government project is because they were overcharging. Because they were saying something like 6,000 from here kwenda Nairobi na gari ndogo. How many people can afford? They are not there. So we must also be told how much money before we agree that road passes here. Because if you overcharge us, we say we don't want it. Wacha tuendelee kupambana na hii ya chini. And then tell us whether hii barabara ya chini hii inatumika saa hii, is it going to be used bado, ama mnataka mkiweka hiyo ya juu then you start forcing Kenyans that you must route lazima mtumie barabara hii mnaweka saa hii. And then maybe you also need to tell us about this labor of 40% you are talking about. Vile Honorable Gikaria amesema serikali saa zingine nakuja na maneno ya karatasi, but what happens when employment comes, unakuta you don't involve anybody. You usually involve elected leaders, you usually involve the residents and such people. Because if you ask today, even this public participation, I'm sure, I don't know whether you were invited, whether you read in the newspapers or you were invited, I don't know. But me, I just read, actually you were Honorable Gikaria is the one who said me this morning. It is important that you tell the elected leaders. You can see the MCA is not here, maybe because kwa sababu hajui. Just by writing to a particular member of parliament in Nakuru Town East, we shall be at this place, mheshimiwa, mobilize people. Because we are the people who can do mobilization. Madam, see what unajua wewe ndio unasoma gazeti. If you ask these people this morning, how many ni wangapi wamesoma gazeti asubuhi leo? So naona you must be tell the members of parliament to waambie watu atiko public participation, because this is something very important. Imagine it's going to create employment for us people na Nakuru County. And tell us how long it is going to take. Hii project itachukua miaka ngapi? Because that's very important. Itachukua miaka ngapi? And then I have a suggestion that hii barabara ya chini, you know, wa China si hao wanakuja kutengeneza barabara. They are using our local people to do these roads. We have local contractors who can be able to subcontracted wafanye hizi mabarabara za chini. Unajua kama hiyo unasema wacha wafanye hii ya juu,
Lakini kanya kwenda kuingia, tuseme wanataka kuingia kutoka milimani uende town, let it be given to our local contractors so that they get stuff. The Chinese will pay them, they do the road, but the people will be benefiting for, because understand, this road is supposed to take something like 40 years if you didn't know. What you know, we by the time, I think we will not be alive that time, but our kids will be there to because iko mtu hapa ataenda 50 years vile tuko namna hii 50, maybe ni mimi peka yangu, lakini wewe watu vile pesa imekosa namna hii 50 years tutafikisha wapi? Hatuna pesa, njaa na huwa sisi. So 50 years, you can imagine 50 years ndio hii barabara. Madam, I don't know whether that gentleman who talked here, he can tell us how many years, maybe ako wapi, ni miaka ngapi bwana, how many years hii PPP itaenda? Kwa kisheria ambayo iko concessions zinafika miaka 30. Kwa hii project construction being very fast tracked kabisa, miaka mbili pengine 2.5, and then hiyo ingine ikuwe ni operation kama 27 and a half operation ya barabara itachukua around 3 years kuisha. Tunajaribu ifike hapo. Okay. Let's say roughly 3 years. But umesikia itafikisha watu wakifanya PPP wakipandisha barabara, they will get the money which we use there, ile tunalipa watachukua pesa for 30 years 27 na chance. And then you have not told us, unajua barabara iko na historia mbaya sana. I remember Uhuru Kenyatta just before you went, he had promised this road that itaisha kabla akapea French embassy. William Ruto amekuja saa hii, they have cancelled because I support the cancellation, ile ilifanywa cancelled. I'm supporting it kwa sababu 6,000 shillings kwa mtu anaendesha gari, that is too expensive, because ndio walikuwa wanasema they will be taking 6,000 mpaka 30 years ishe kwa kila watu wao wanapanda hapo. So when we committed, the president came there and we took a decision of cancelling it so that we bring Chinese, they said they will charge, I think, something like 1,000 or something. I think 1,500, which is very fair. So you can imagine in 30 years, ile pesa mnaendelea kulipa ukitumia, hiyo pesa itakuwa inaenda kwa watu wa Chinese. So ni pesa yenu. So we want also to know whether what happens if, for example, because you know they look at the flow of traffic. What happens if, for example, we expect to pay per month, they are supposed to take a certain amount of money, and the CS yalitueleza akasema wamefungua account kando when the money is excess, which was very reasonable. Ikikuwa excess, the money goes to treasury, we can be using to do other things. And then if the money becomes less, then we can even get the ones we have been getting as overflow to pay the Chinese, because we don't want them to say that we have defaulted, we have done such things. But I can tell you, mimi nataka niwaambie vile Kikari amesema, tusilete siasa kwa miradi kama hii. And you know, when wakati nimeambiwa Mbaya alikuwa giri jana Naivasha, then I'm seeing him here today, I was wondering because ile kitu mliongea pale, ama ni ile mliongea pale ndio mnaongea hapa. So Mbaya usianze kuleta siasa ya najua Wakenya tumekuwa so much obsessed na siasa that mtu ukienda unaenda unaleta maneno na kila siku unaeleza watu, na hii serikali unajua sisi ndio tuliweka ama mkupiga, unajua isipokuwa mimi unajua nilikuwa Azimio, lakini ya mtu 3/4 of you people voted for this government. Ama nasema uongo? Si ni kweli? Wacha niona wale tulipigia kwa mkono tu. Yaani mnataka kukataa kwa sababu wajua watu iko jamaa moja Mkara ameenda funeral where huku mahali Kirinyaga, ni rafiki yangu. Akamtubia karibu zaidi, alienda pale akajaribu kueleza watu, akaongea alafu akasema unajua mimi mahali natoka huku kwetu Eldoret tuko sisi ni 2 term. Hata akasema nimeogopa kuongea hapa, nyinyi ni aje.
Wacha niwaambie tu, kwa sababu tumefika hapa tu kuongea siasa si mbaya, kwa sababu pia nyinyi ndio mmechagua sisi na nyinyi mliweka hii serikali. Kwa sababu mimi nimemaliza maneno ya barabara, I think it will be addressed. Ile serikali iko, whether you supported it or you didn't, ndiye itakuwa. Si ni kweli? Tukileta barabara hapa, hii kuja hapa watu wapate hiyo 40% mmesema, and you make it practical. Sisi ndio tuta benefit watu ya Nakuru County. Sasa I'm even suggesting that mali itaenda kuanzia hii barabara, watu ya hapo lazima tutafanya inspection tuone ni watu ya aina gani wale wanaenda kuandika waende kufanya kazi hapo, because it would be very unfair. Mimi nimeangalia hii maneno wakati ilikuwa inatengenezwa Nairobi, unakuta iko some Chinese, you don't even know what they are doing. Kazi yao ni kupita na kupiga, hata hawafanyi physical work. Why are they being brought here? So what I'm saying, kuanzia Naivasha, kutoka mahali itaingilia kuja Nakuru mpaka mahali itaenda kuishia Nakuru boundary, we don't want to see any Chinese wanarangaranga hapo bila. Tunataka kuona watu ya Nakuru wakipita hapo. So that's one condition which you must take back to the ministry. And as I'm said, next time let's have that projector. Maybe today you were in hurry, let's have that projector. Waja tuende tukae mahali so that hii raia wajue hii barabara inakuja inaingilia hapa inapita inaenda wapi, so that you can see ina affect nani, so that tuambiwe land compensation, because that's very critical. That shamba ukienda kupita kwa mtu ukibomoa hapo lazima apewe ile pesa na stahili, so that apewe pesa ya kutosha. Si itakuwa ni sawa. Wananchi, nimeshukuru sana kwa kunisikiza. Nimeona iko watu ya Nakuru Town West, nitakaa kidogo nikimbie kwa sababu nilikuwa na kazi nyingine, lakini nitaongoja nisikie maoni kwa watu wachache tu, alafu ndio tuende. Lakini wacha tuendelee kuombea inchi, kwa sababu inchi yetu ni moja. Oh, you know, we only have one country called Kenya. So we must work with this government. I was not there, but I'm working with it and I don't have any regrets, kwa sababu nyinyi ndio mlichagua. Mimi nilikuta mmechagua, mimi nikasema nifanye kazi na hao. Asante sana, wacha Mungu awabariki. Thank you so much.